Saluton. Mia nomo estas Seto. Kai nun ni legos rakonton. La nomo de la rakonto estas Jen la bestoj. Kai ci rakonto eble estas por infanoj. Ci tiui estas infanoj, malgranda persono. Sed vi povas aŭskulti kaj vidi kaj lerni Esperanton. Do mi pensas ke ci rakonto estas por infanoj, sed tio estas bone. Do jen la bestoj. La farmisto havas bestojn. Li estas farmisto kaj li havas multajn bestojn. Do li havas bovon kaj la bovo diras mu. Jen la bovo. Li havas kapro. La kapro diras be. Kaj la kapro nuntempe li serĉas akvon. La kapro volas trinki la akvon. La ĉevalo diras he. Yes, do tio estas ĉevalo. Ĉevalo estas tre rapida. Ĝi estas tre rapida. Ĝi ne estas malrapida. Ne. Ĉevalo estas rapida. Kaj la ĉevalo diras he. La porko diras brr. La porko diras grr. Mi ŝatas porkon. Mi pensas porko estas bongusta. Mi ŝatas porkon. Mi volas manĝi la porkon. Kaj nuntempe la porko li trinkas akvon. La kokino diras kluk kluk. Kaj mi ankaŭ volas manĝi la kokinon. Mi ŝatas la kokinon. Kaj la kokino havas infanoj. 1, 2, 3. La kokino, ŝi havas infanojn. La hundo diras boj. Mi ŝatas hundo. Hundo estas bona. Kaj mi ne volas manĝi la hundon. Ne. Vi ne povas manĝi hundon. Ne. Hundo estas amiko. Ĝi estas amiko. La hundo ne estas manĝaĵo. Ne. Ĝi estas amiko. Kaj mi ne havas hundon, sed mi havas katon. Jen mia kato. Ŝi ne estas hundo, ŝi estas kato. Do. No. Unu momento. Yes, amikoj.
hundo estas amiko. Kai mia kato, ŝia nomo estas Gobi. Do, ĝis revido, Gobi. La farmisto diras la farmisto yes, la farmisto havas bestojn. Do tio estas malgranda rakonto, kaj ĉi rakonto estas por infanoj, sed ne gravas. Ĉi rakonto estas bona. Do, ĝis revido.